by the founding fathers of Tanzania and Zambia. Tanzania Parks Authority to relocate rhinos to Burigi Chato National Park. And in sports news, the NCBA Golf Open 2023 is expected to take place on 23rd to 26th of November in Arusha. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has said that the unity and cooperation established the founders of Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere and Kenneth Kaunda of Zambia, must be strengthened in order to bring about bigger achievements in both countries. President Dr. Samia Suluhu Hassan made this statement at the 59th independence anniversary of Zambia that were held at the State House grounds in Lusaka, where she attended as the guest of honor. To further ease business between our two countries, my government has made a decision to allocate 20 hectares of land at the Kwala Dry Port and coastal region of Tanzania for consignments destined for Zambia. You work the economy, you create the jobs. Madam President, thank you for that gesture. The two countries are Siamese twins. Tanzania and Zambia are Siamese twins. By geography, attached. I'm sure you're wondering why I'm using Siamese twins. What are Siamese twins? They are attached, isn't it? So we are attached. We are co-joined. Long border that we share. As Zambians celebrate the 59th independence anniversary, President Dr. Samia Suluhu Hassan earlier today also laid wreaths of flowers in honor of leaders who led the liberation struggle for the independence of Zambia in 1964, that included at the grave of the father of the nation, Dr. Kenneth Kaunda. Moving on, Tanzania has joined 139 member countries of the United Nations in celebrating its 78th anniversary with a call to the international community to strengthen unity and peace, as well as speed up implementation of sustainable development programs being implemented by the organization. Vilevile nimesisitiza swala zima la umuhimu wa amani pamoja na umoja, lakini vilevile nimeweza pia kuwashukuru Umoja wa Mataifa kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya kwa kushirikiana na serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kimsingi kwenye eneo hili nimeweza kuwashukuru kwa hatua mbalimbali na afua ambazo wanazitekeleza katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao katika kutekeleza mpango wetu wa miaka 5 wa maendeleo. Last year, the Vice President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Philip Isdor-Pango, launched the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework. This cooperation framework is a guiding strategy for all UN agencies, funds and programs in Tanzania. It's a coordinated effort to support nations in realizing the Sustainable Development Goals. The distribution project of water pipes in 28 towns that include Handeni district in Tanga region has begun, with residents in the district expressing expectations on the project ending water challenges which they had faced for more than 40 years. Wakina baba walikuwa hawaogi kwa siku mara moja. Sasa wanaoga. Maji tulikuwa tunaenda Luvu kwa ndoo. Umenielewa? Lakini sasa hivi tunashukuru Mungu, maji yako barabarani. Lakini tunamshukuru Mungu Mama Samia. Na katika jimbo zima ni shughuli nyingi, kila kona na kuenda ni heka za mabomba.
Kwa hiyo kwa kweli mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuja kutukomboa wanahandeni, amekuja kukomboa mkoa wa Tanga. Ni mradi ambao unaenda kwenye wilaya 4: Korogwe, Handeni, Muheza na Pangani. Kwa hiyo kwa kweli nawaomba ndugu zangu wote wa maeneo hayo tuwapokee mradi huu kwa furaha kabisa. Kwa kweli tunashukuru sana. Tunaanzia kwenye chanzo chake ni mto Pangani Tabora, ambako ndo kutajengwa treatment plan na intake na treatment plant za kwa kule. Then kwa sasa hivi hapa tulipo ni eneo la Mandela, ambapo hizi roads wameanzia hapa Mandela kuelekea Masatu, ambapo ndo line ya kwenda mpaka Pangani. Kumbushe tu watazamaji, mradi huu ni mkubwa sana, ambapo umegharimu shilingi bilioni 161. Kwa hiyo mradi mkubwa sana. The National Examination Council of Tanzania, NECTA, has announced the Standard 4 and Form 2 National Assessment Examinations will be held on the 25th of October this year and issued a warning to exam supervisors to adhere to their ethics throughout the exam period. 1,692,802 wamesajiliwa kufanya upimaji huu. Kati yao wavulana ni 828,591 sawa na 49%, na wasichana ni 864,211 sawa na 51%. Kati ya wanafunzi wote waliosajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, wanafunzi 1,605,379 sawa na 95% watafanya upimaji huu kwa lugha ya Kiswahili, na wanafunzi 87,423 sawa na 5% watafanya upimaji huu kwa lugha ya Kiingereza ambayo wamekuwa wakiitumia katika kujifunzia. Kuhusu upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 759,573 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 353,807 sawa na 47%, na wasichana ni 405,766 sawa na 53%. Aidha, kwa kidato cha pili wapo wanafunzi wenye mahitaji maalum 1,382. Baraza pia linatoa wito kwa wasimamizi walioteuliwa kusimamia upimaji kufanya kazi yao ya usimamizi kwa umakini na uadilifu wa hali ya juu. Wasimamizi wahakikishe kuwa wanafanya kazi ya usimamizi kwa weledi na kwa kuzingatia kanuni za mitihani na miongozo waliopewa, ili kila mwanafunzi husika apate haki yake. Wasimamizi wahakikishe wanafunzi wote wanafanya upimaji kwa muda uliopangwa na katika hali ya utulivu. The Minister of Livestock and Fisheries, Abdallah Ulega, has said the fisheries sector has significant contribution to Tanzania's economic growth and commended Tanzania Fisheries Research Institute, TAFIRI, for coming up with innovative technology that is increasing sustainable fishing practices in the country. Our reporter Matsikepa Sangama has more. This was revealed at the TAFIRI's 40th anniversary celebration held in Dar es Salaam, whereby this year's theme is celebrating the past, shaping the present, and building the future fisheries and aquaculture research in Tanzania. In celebrating the existence of the institution for 4 decades, TAFIRI has conducted various researches that have helped the government to implement sustainable fishing by using various innovations such as satellite and oceanographic technology. We have developed a technology using satellite information to use oceanographic parameters in the Indian Ocean to understand areas of convergence of the cold and hot air and water, so that we can use this as a proxy, as an indicator of areas where we will find more fish. And we started this research since 2011 with the assistance of AU IBA through the GMS Africa system, where they had installed a satellite receiving station at the Institute's headquarters in Kunduchi. So before this technology, and again, I must say beforehand
that we have tested it out with more than 100 fishers along the coastline, both in mainland and Zanzibar, and it works by 99%. So before this technology, people will go out fishing, and actually they will be observing those that are fishing the fish, the type of fish that we are seeing in our system. The Southwest State University in Vladislav Liamin and Tambov State Technical University from Russia have called on Tanzanian students to look for opportunities to study in Russia in various spheres of technology and innovation so as to get equipped with knowledge and skills that will help them bring rapid development in Tanzania. This was revealed at the Russia-Tanzania Robotic Forum taking place at the Russian House in Dar es Salaam. Это не первый наш форум, который мы проводим и форумы, выставки. Мы сейчас будем. So first of all, this is not our first forum that we organize, the forum and the exhibition. Right now we are also running a big forum that is going to happen in town of Sochi in Russia. And actually we heard from your professors yesterday that you have your development that they would like to start and continue and finish with the Russian support. And we are ready to show to Tanzania what we have. So right now, for example, in December 2023, we are going to send to the space the satellite between Zimbabwe and the Russian side. That is what is going to happen just in a couple months. Also, we also have projects that are related to the medicine, exoskeletons that are helping disabled children and adults to move if needed. As well, we are related to the technologies of construction, and we are ready, and IT technologies, of course. And we are ready not to only have the forums, but to be cooperative in any kind of technological events that can happen. Интересно. Не только робототехнический форум мы готовы провести и другие мероприятия технологического направленности. Factories, industries. For example, in our region, we have the best and the hugest sugar factory in the world. And that is the innovative one. So I think that's the best place where to have practice, because they have all sort of things which should be innovated, like mechanical engineering, like biological engineering, agricultural sector, everything. And many, many others. In information technologies, nanotechnologies, gas and oil, we have a very good thing for gas and oil, very good stuff for teaching for gas and oil industry. And this synergetic effect with all these factors like education, science and the practice in industrial sector is a very good result for all the students. The university is 65 years. It's very young for the university, but we have more than 60,000 students who has got the diploma of our university, and they're all over the world in the leading positions, and really the feedback of them for us give us more charge to go further. And the new Kalambo District Hospital in Rukwa region has started to provide TB diagnosis services by using modern equipment, a situation that has saved residents from having to seek such services in Sumbawanga Municipal in the region. Kabla hatujawa na mashine ya Gene Expert hapa, sampuli za kifua kikuu zilikuwa zinaenda manispaa ya Sumbawanga. Zilikuwa zinakusanywa kutoka vituoni, kwa hiyo kwanza ilikuwa inachukua muda katika kukusanya sampuli, lakini zikishakusanywa zikawa nyingi ndio zinabebwa kupelekwa Sumbawanga. Hata ile return ya majibu ilikuwa inachelewa. Kwa hiyo ilikuwa moja kwa moja inaathiri ubora wa huduma ambazo zinatolewa kwa wananchi. Miundombinu iboreshwe zaidi ikiwezekana kwa haraka kulingana na uhitaji wa huduma wa watu waliopo. Halafu na watumishi waongeze. Na bahati nzuri pia tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya kununua vifaa tiba. Vifaa tiba vilinunuliwa, vimeweka katika maeneo ya majengo husika. Kwa tutatoa huduma vizuri sasa hivi. Tumeongeza wigo mpana wa kutoa huduma katika hospitali yetu tofauti na hapo awali. And that is the end of National News. Business News is next after this short break.
And in business news tonight, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has now inaugurated a big housing project of 270 low-cost houses that will be constructed by the Zanzibar Social Security Fund. Kabisa tumeondoa kodi ya ongezeko la thamani kwenye ununuzi wa nyumba hizi au uuzwaji wa nyumba hizi. Tumefanya hivyo ili kupunguza gharama. Siku za nyuma ilikuwa ukitaka kununua nyumba hii kwa pewa sasa hivi unaongezewa na 15% ya kodi. Sasa hiyo tumeiondoa maksudi ili wananchi waweze kupata unafuu na waweze kununua nyumba hizi na waweze kukaa kwenye makazi yaliyokuwa bora. Sasa tunataka nchi yetu iondokane na makazi holela. Makazi yote yawe yamepangwa, makazi yote yawe yana viwango ili wananchi waweze kukaa vizuri. Tutaendeleza utaratibu huu na inshallah kila tukienda tutajaribu kupunguza zaidi bei za nyumba hizi kwa sababu tunatambua. Tanzania Parks Authority TANAPA has said that it has agreed to relocate rhinos to Burigi National Park in order to complete the big 5 number of animals to be found at the park so as to attract more local and foreign tourists to the park. Shirika liko mbioni kabisa kwa ajili ya kuweza kuwaleta wanyama wa aina ya faru kwenye eneo lile la Burigi Chato. Kwa hiyo muda si mrefu hawa wanyama sasa watakuwa wamekamilika na ile big 5 itakuwa imeenea. Achana na uwepo wa msitu mnene, pia kuna wanyama wako wengi. Kuna hao chimpanzi ambao ni sokwe mtu ambao tunafanana nao kwa 98%, na hao wanyama wenye pia historia yake inafurahisha ukisikia. Chato Talii Festival imeandaliwa maalum kwa ajili ya kuvuta wageni wengi, lakini pia imeandaliwa maalum kwa ajili ya kuleta burudani kwa wanachato na kwa Tanzania, lakini maalum pia imeandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafungua fursa za uwekezaji. Mobile phone company Vodacom has launched a new service called Gesi Kiganjani na M-Pesa Super App that facilitates buying of cooking gas. Tunaamini itasaidia kusogeza mbele matumizi ya gesi Tanzania. Na jambo zuri zaidi ni kwamba hata kama una fedha, tunafahamu M-Pesa na kuweza kuchukua mikopo, unaweza ukachukua mkopo wa muda mfupi, songesha mikopo mingine, ukaagiza gesi alafu ukaendelea kulipa taratibu. Kwa hiyo tunauthamini sana ushirikiano huu. Unaongeza upatikanaji wa huduma za gesi Tanzania kwa urahisi. Mkono wa kumudu na upatikanaji wa gesi ni nguzo zetu kuu. Kwa kutumia watumiaji wengi wa Vodacom M-Pesa, tunaweza kuhakikisha gesi ya kupikia inapatikana kwa Watanzania wengi na kwa bei nafuu. And that is the end of business news. Sports news is next after the break. Welcome back, and in sports news. Tanzania's Simba Sports Club have bowed out of the African Football League after drawing a 1-1 with Al Ahly of Egypt in the return leg game that was played this evening in Cairo. Simba needed a win to go through to the semi-finals of the competition after drawing 2-2 in the first leg game that was played at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam last Friday. Moving on, Tanzania Golf Union has announced that various players are expected to participate in the NCBA Open Golf Tournament 2023 that will be held on 23rd to 26th of November at the Kili Golf Grounds in Arusha. Tunashirikiana nao katika mashindano haya, lakini wamejitolea pia kufanya kazi na sisi katika kuendeleza mchezo wa golf kuanzia grassroots, junior development na kuendelea mbele, kwa sababu wanaamini na kwamba kama Tanzania golfing community ya Tanzania
tuna malengo ambayo yanashabihiana katika kuendeleza mchezo huu. Boxer Ibrahim Class has led other boxers in the pre-fight medical ahead of the boxing competition to be held on October 28th at the PTA Sabasaba grounds in Dar es Salaam. Kiasi kitako freshi na bondia wote kila kitu wako poa yani. Nachosema kwamba mashabiki zangu, ndugu zangu wa Tanzania kwa ujumla kwamba Ibrahim Class kwa sababu niko fresh, niko poa. Kishobaki tu kwamba anzeni kuchanga hela zenu za kuingilia kwa sababu ulinzi na kila kitu HB Boxing wamejipanga vizuri kwamba wamekamilisha kila kitu, kila sekta ziko vizuri. 28 kuna kitu kipya tofauti na vile vitu ambavyo vimezoea. Kuna Ibrahim Class atapambana na Shao kutoka China. Patakuwa na mkanda kwa mara ya kwanza Tanzania toka dunia inaumbwa, WBC Africa, ambao utachezeka Tanzania na unakuja moja kwa moja na rais wa WBC Africa Mr. Auchi. Nimejipanga safari hii. Nimejipanga na ndio maana nimerudi tena. Na kurudi tena kwa sababu mpinzani wangu nishaye kucheza naye pia. Kwa nimejipanga kwa ajili yake. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.